Poem, the listeners, Walter de la Mare. Warm up. You are walking into a grove at 12 noon. You feel that somebody is following you. When you look behind, nobody is there. How would you feel? What would you do? Share it in the class. The listeners, கேட்பவர்கள் வால்டர் டி லா மேர். நீ ஒரு கல்லறை வழியா தனியா 12 மணிக்கு மத்தியான வேலையில போயிட்டுருக்கு. அப்போ யாராவது உன்னை கூப்பிடுற மாதிரி கேட்குது. நீ திரும்பி பார்க்கும்போது அங்கே யாருமே இல்லை. அப்போ நீ என்ன மாதிரி ஃபீல் பண்ணுவ? நீ என்ன பண்ணுவ? உன்னோட கிளாஸ்ல இதை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணுங்க. Poem lines. Is there anybody there? Said the traveler, knocking on the moonlit door, and his horse in the silence champed the grasses of the forest ferny floor, and a bird flew up out of the turret above the traveler's head. It was night time. A traveler on horseback was riding all alone. He stood in front of a house. He got off the horse and went to the door. The door looked bright in the moonlight. The traveler knocked on the door. There was complete silence everywhere. The horse was biting and chewing the grass noisily. The earth was covered with fern. A bird flew out from the top of the house. It flew above the traveler's head. யாராவது இங்க இருக்கீங்களா அப்படின்றாரு அந்த வழிபோக்கன். நிலவொளி படுற அந்த கதவை தட்டிக்கிட்டே கேட்கிறாரு. அவனோட குதிரை அமைதியா அங்க புல்ல கடிச்சிட்டு இருக்கு. காட்டுல அந்த ஃபெர்னி தாவரம் நிறைஞ்ச அந்த பூமியா அந்த இடம் இருக்கு. புல்ல நிறைஞ்சிருக்கு. அது மட்டும் இல்லாம கட்டடத்துக்கு மேல இருந்து ஒரு பறவை வழிபோக்கரோடைய தலைக்கு மேல பறந்து போகுது. And he smote upon the door again a second time. Is there anybody there? He said. But no one descended to the traveler. No head from the leaf-fringed sill leaned over and looked into his grey eyes. There was no response to the knock on the door, so the traveler knocked on the door a second time. He wanted to know if there was anyone inside. But no one came down the stairs to meet the traveler. The window sill was bordered with leaves of climbers. No one put his head out of that window to look at the traveler. No one leaned over the window and looked at his grey eyes. அவர் அந்த கதவை 2வது தடவையா வேகமா தட்டுறார். யாராவது இங்க இருக்கீங்களா அப்படின்னு கேட்கிறார். ஆனா ஒருத்தரும் அந்த வழிபோக்கனை பார்க்க அங்க வரல. ஓரத்துல இலைகள் படர்ந்து நிக்கிற ஜன்னல்ல இருந்து ஒரு தலை கூட எட்டி பார்க்கல. ஒருத்தர் கூட அங்க ஜன்னல்ல நின்னு சாஞ்சு இவரோட முகத்தை, இவரோட சாம்பல் நிற கண்களை பார்க்கறதுக்கு யாரும் அங்க இல்லை.
where he stood perplexed and still. But only a host of phantom listeners that dwelt in the lone house then stood listening in the quiet of the moonlight to that voice from the world of men, stood thronging the faint moonbeams on the dark stair. The traveler was confused by the strange silence. He stood still at the door, filled with utter confusion. In that lonely house there were no people. Perhaps it was occupied by ghosts. They lived in the house and they listened to the knock on the door. The moonlight fell on the door brightly. The ghost from the unreal world listened to the voice of men from the real world. அங்கே அவரு குழப்பத்தோடையும் அமைதியோடையும் நின்றுட்டு இருக்கார். அதை பார்க்க கூட யாரும் அங்கே இல்லை. ஆனால் அந்த வீட்டில் இருந்தவங்க அவரோட குரலை கேட்டவங்க அந்த வீட்டுக்குள்ளார இருக்கக்கூடிய வெறும் பிசாசு கூட்டமா இருக்கலாம். தனிமையா தனிச்சிருக்கிற அந்த வீட்டில் இப்போ அந்த பிசாசு கூட்டங்கள் தான் வசிச்சுட்டு இருக்கு. நிலா வெளிச்சத்துல அதுங்க அமைதியா நின்று இவருடைய குரலை கேட்டுட்டு இருக்குங்க. அந்த மனுஷ உலகத்திலிருந்து வந்த அந்த வழிபோக்கனுடைய குரலை அந்த பிசாசுகள் அமைதியா கேட்டுட்டு இருக்குங்க. That goes down to the empty hall, hearkening in an air stirred and shaken by the lonely traveler's call. Walter D. Lawmere. The dark stairs went down and reached the hall, which was empty. The rays of moonlight fell dim and dull on the door. The still air around was disturbed by the knock of the traveler and his call to know whether there was anyone inside. No one heard the call. Only the ghost inside the lonely house heard the call of the traveler. லேசான நிலவு அந்த வெளிச்சம் இருட்டான படி மேல விழுது. அந்த வெளிச்சம் கீழே இருக்கக்கூடிய அந்த காலியான அறைக்கு போகுது. அங்கேயும் நின்று அந்த அசையிற காத்துல இந்த பிசாசுகள் இவருடைய குரலை கவனமா நின்று கேட்டுட்டு இருக்குங்க. Walter D. Lawmere was an English poet, short story writer and novelist. He is best known for his works for children. The Listeners is said to be his most famous poem. வால்டர் டி லாமர் அப்படிங்கிறவர் ஒரு ஆங்கில கவிஞர், சிறுகதை எழுத்தாளர் மற்றும் நாவலாசிரியர் கூட. சின்ன குழந்தைங்களுக்கான படைப்புகளுக்கு இவர் ரொம்ப பிரபலமானவர். த லிசனர்ஸ் அப்படிங்கிற இந்த கவிதை இவருடைய மிகச்சிறந்த கவிதையா சொல்றாங்க.